A los 8, 43 de la manana del 15 de agosto de 1943, el teniente primero Kenneth Walsh se encontró contemplando el cielo sobre la vela mientras su compañero se dispersaba de la formación, y comprendió con fría claridad que en apenas un minuto, y medio se uniría a los muertos o intentaría que ningún piloto estadounidense había intentado jamás solo. Tenía 26 años, solo 180, y 9 horas en el Corsair, y ninguna experiencia en enfrentarse, solo un barrido completo de cosas japonesas. La Armada Imperial Japonesa había lands, 82 los 0 que pudo desterrable, 50 Mitsubishi A6M, algunos de los aviones más ágiles que vuelan en el Pacífico, cada uno pilotado típicamente por hombres con 800 o más horas de combate. Walsh había estado escoltando a un grupo de torpederos en lo que se suponía que sería un ataque rutinario. Nada inusual, nada impredecible, hasta que esos zeros estelaron desde la copa de nubes superior a 7,000 metros como cuchillos que caen. Su líder de vuelo recibió un proyectil de cañón que atravesó la cubierta de su cabina y murió sin terminar de hablar. Su compañero de ala perdió la formación presa del pánico. Otros dos regresaron a la base dejando una estela de humo y gritando por la radio. En cuestión de segundos, Walsh se quedó completamente solo a 19. 0 pies de altura, mientras 50 cosas enemigos se lanzaban en picado hacia los dos Avengers TBF que tenía debajo. La doctrina estadounidense de cosas no podía ser más directa. En inferioridad numérica superior a 3-1, retirarse inmediatamente, escapar, regruparse y luchar otro día. Perder una cosa era aceptable. Perder una cosa y sacrificar a la vez un escuadrón de torpedos entero era un desastre. Abajo, 36 tripulantes estadounidenses dentro de dos Avengers cargados con torpedos destinados a buques de suministro japoneses, tripulations que dependían de la protección de las cosas que ya no tenían. A Walsh le quedaban quizás 10 segundos para elegir. Seguir la doctrina y salvarse o quedarse y, casi con toda seguridad, morir mientras intentaba approachar a hombres cuyos nombres ni siquiera conocía. Antes de la guerra, no era piloto, sino mecánico de Brooklyn, un chico nacido en 1916. Hijo de inmigrantes irlandeses que se ganaban la vida en los mules. Su padre murió en un accidente laboral cuando Walsh tenía solo 3 años. Muerto cuando un cable de grúa roto se desprendió de la cubierta y aplastó a 3 hombres. Sin dinero para estudiar, Walsh dejó la universidad a los 14 años y se puso a trabajar en el taller de su tío en la avenida Flatbush, un lugar con un viejo letrero desgastado que decía Patrick Walsh & Sons Automotive, pintado en 1923 y nunca actualizado. El taller se encargaba de las reparaciones que otros mecánicos no podían resolver. Problemas extraños en el motor, fallos complejos en la transmisión, ruidos misteriosos que nadie podía identificar. Walsh pasó 6 años aprendiendo maquinaria, no con libros de texto, sino con las manos cubiertas de grasa y las piezas esparcidas por el suelo de hormigón. Su tío le inculcó que todos los sistemas mecánicos estaban conectados. El comportamiento de una pieza afectaba a todos los demás. No se podía arreglar una transmisión a menos que se comprendiera cómo se movía el par motor a través del eje. No se podían arreglar frenos a menos que se comprendiera el desplazamiento del peso al desacelerar. Todo funcionaba como un sistema y todo importaba. Para 1941,
Si había convertido en uno de los mejores mecánicos de diagnóstico de Brooklyn, un hombre que podía escuchar el ritmo de un motor y identificar donos internos, sentía una leve vibración en los volantes y localizar cojines defectuosos. Ganaba currento y $2 a la semana un sueldo decente, manteniendo a su madre y ahorrando poco a poco para la posibilidad de abrir su propio taller. Entonces Pearl Harbor fue atacado. El 8 de diciembre de 1941, Walsh entró en una oficina de reclutamiento del Cuerpo de Marines en Brooklyn, y les dijo que quería arreglar aviones para el ejército. Los resultados de su examen lo cambiaron todo. Sus puntuaciones de aptitud mecánica fueron casi perfectas, y sus calificaciones de razonamiento especial estaban entre el 2% más altas. El reclutador se rió y dijo que los marines no necesitaban otro mecánico, sino pilotos. Walsh le dijo que no sabía volar. El reclutador le dijo que esa era la parte fácil. Cuando Walsh se incorporó oficialmente en 1942, volvió a solicitar el servicio de mecánico, pero el cuerpo se negó y lo envió a un entrenamiento de vuelo porque consideraban que su mente era demasiado valiosa para mantenerla en tierra. Odiaba sus primeros días como piloto. El F-4U Corsair era enorme, potente y famoso entre los estudiantes. Se le conoce como el eliminador de alféreces, el gestor de viudas, y una docena de apodos sinistros más porque mataba a pilotos inexpertos casi con la misma frecuencia que al enemigo. Entre febrero y agosto de 1943, 76 Corsairs se estrellaron solo en accidentes de entrenamiento, 54 de ellos matando a sus pilotos antes de que entraran en combate. El núcleo del peligro era el motor. El Pratt & Whitney R2008, 100 Double Wasp, un monstruo de 18 cilindros que produce 2000 caballos de fuerza. Toda esa potencia imponía un par motor tremendo a la estructura, intentando desviar la aeronave hacia la izquierda durante el despegue. Dado que la hélice giraba en el sentido de los agujas del reloj desde la vista del piloto, la ley de Newton significaba que el fuselage quería rodar en sentido contrario. Cerca de la velocidad de despegue, las superficies de control apenas tenían suficiente flujo de aire para contrarrestar ese par. El a la izquierda cayó, el avión dio una voltereta y el piloto murió. Los instructores rogaron a los estudiantes que lucharan contra el par. Mantener firme el alerón derecho, aumentar la potencia lentamente, luchar contra el alivio izquierdo con cada centímetro de músculo. La mayoría de los pilotos podían lograr esto solo hasta que la fatiga o la distracción rompían su concentración. Un resbalón y una bolsa de aire turbulento, y el par volcaría el Corsair sobre su espalda. El instructor de Walsh, el capitán Robert Fraser, un veterano de combate con 6 derribos, vaya a Walsh luchando contra el avión durante los ejercicios de pérdida con potencia en Pensacola. Walsh luchó contra la palanca de mando, luchó contra el par, luchó contra cada gramo de física trabajando en su contra. Fraser habló por el intercomunicador con una voz serena que cambió por completo la comprensión de Walsh sobre el vuelo. Estás luchando contra una fuerza invencible. Deja de intentar dominarla, trabaja con ella, anticiparla, contrólala antes de que suceda. Walsh recordó de repente las lecciones de su tío. El par motor no solo actuaba sobre el componente que lo produce, sino que afectaba a todo el sistema. En ese momento, Walsh dejó de pensar como un piloto novato y volvió a pensar como un mecánico. En lugar de reaccionar al par motor, lo compensó previamente, equilibró el avión antes de añadir potencia,
alineo coda superficie para que trabajara con el motor en lugar de en su contra. Cuando lo intento de nuevo, los alas se mantuvieron niveladas, lisas y firmes, sin forcejeos, sin pánico, solo equilibrio. Era la primera vez que volar el corsair tenía sentido. Y esa forma de pensar mecánica pronto decidiría si sobreviviría a 5 zeros que se lanzaran en pecado para matarlo. El motor del corsair, a pesar de toda su potencia, conllevaba un peligro que todo piloto novato aprendía a los malos. El inmenso par motor del Pratt and Whitney R 2008 hasha que el avión se desviara constantemente hacia la izquierda, especialmente durante el despegue a baja velocidad, cuando los ailerons apenas tenían suficiente flujo de aire para resistir. La hélice giraba en sentido horario desde la cabina y, según la ley de Newton, la estructura intentaba elevar en sentido antihorario, una fuerza tan intensa que el a la izquierda podía caer sin previo aviso. Si un piloto no lograba contrarrestarla con un control preciso del alerón derecho y el timón, el avión entraba en un alivio incontrolable que a menudo terminaba en un destrozo en lo más al final de la pista. A los estudiantes se les decía que lucharan con todas sus fuerzas. Aumenta la potencia con cuidado, mantener una presión firme en los controls, nunca relajas, nunca perder la concentración. Muchos pilotos agarraban la palanca hasta que se les ponían blancos los nudillos, resisten. Do el par motor como si intentaran luchar contra una viga de acero. Y funcionaba hasta que dejó de funcionar. La fatiga o un lapsus momentáneo hacia que el par motor se disparara hacia adelante, el ala se inclinaba, el piloto sobrecorría, comenzaban las oscilaciones y, entonces, el avión volcaba y se quemaba. Durante uno de los primeros vuelos de entrenamiento de Walsh, el capitán Fraser lo vi al cometer exactamente este error. Volaban a unos 8,000 pies sobre Pensacola, practicando la entrada en pérdida con potencia. Un ejercicio para enseñar a los pilotos a levar la aeronave al borde de la pérdida y recuperar suavemente a plena potencia. Pero Walsh luchaba contra el avión con cada aceleración. Cada vez que aumentaba la potencia, el corsair se desviaba hacia la izquierda. Walsh tiraba de la palanca hacia la derecha. Entonces se pasaba, obligándolo a corregir de nuevo a la izquierda. El avión se balanceaba de un lado a otro, inestable y ineficiente, y Walsh sencha el sudor acumulan dos dentro de sus guantes mientras forcejeaba. La voz tranquila de Fraser interrumpió la frustración. Walsh, dijo, estás intentando vencer a 2,000 caballos de fuerza con los brazos. No puedes ganar esa batalla. Walsh le preguntó que si suponía que debía hacer en su lugar. Le dolían los músculos y tenía los dedos acalambrados alrededor de la palanca. Fraser respondió, deja de reaccionar al par motor. Espéralo. Prepárate antes de que suceda. Ajusta el timón a la derecha. Agrega un poco de alerón derecho. Luego aumente la potencia. No luches contra la fuerza. Equilibrala. Walsh de repente reconoció el concepto. Era lo mismo que su tío le había explicado años antes mientras trabajaban en el eje de transmisión de un Ford del 36. El par motor no actuaba solo en la parte que giraba, sino que influía en todo el sistema. No se aislaba un problema y se esperaba lo mejor. Se entendía cómo la fuerza se propagaba por todo. El corsair comprendió Walsh, no se estaba portando mal. Se estaba comportando exactamente como exige la física. No se podía obligarlo a volar en línea recta. Había que configurarlo para que el par motor se convirtiera en una parte predecible más de la máquina. Aplicó el consejo de Fraser de inmediato. Ajustaba el timón para anticipar el alivio.
Agestaba ligeramente el aleren, derecho antes de aumentar la potencia. Entonces, al aumentar suavemente el acelerador, el avión respondió no con la sacudida brusca que esperaba, sino con una sustentación perfectamente controlada. Los alas se mantuvieron nivelados, firmes, como si el avión se hubi. Era vuelto repentinamente dócil. Fraser lo notó al instante. ¿Qué cambiaste? Preguntó. Walsh explicó su razonamiento mecánico, la compensación del par motor, la idea de preparar el sistema en lugar de luchar contra sus reacciones. Fraser no dijo nada al principio. Luego respondió con un tono que transmite respeto. Bien, muy bien. Sigue haciendo exactamente eso. A partir de ese momento, Walsh voló el corsair de forma diferente a los demás estudiantes. Donde otros luchaban, él coordinaba. Donde otros reaccionaban tarde, él anticipaba con anticipación. Trataba el avión como una máquina con reglas consistentes en lugar de como una bestia a domar. Despegues, aterrizajes, ejercicios acrobáticos. Cada maniobra mejoraba. Sus aterrizajes, conocidos por Heiser que los pilotos caen en buckles fatales, se volvieron suaves. Sus despegues nunca flaquearon. Sus recuperaciones de pérdida fueron nítidas y precisas. Los instructores comenzaron a usarlo como demostrador no oficial para estudiantes con dificultades. Nadie comprendía del todo lo que hacía. Solo veían que su vuelo era más limpio, más tranquilo y absolutamente fiable. Para su graduación en febrero de 1943, Walsh había acumulado 102 horas en el corsair, aunque muchas de ellas no provenían de recibir formación, sino de enseñar a otros a manejar la aeronave sin miedo. Cuando finalmente llegó al Pacífico en mayo, había acumulado 189 horas sin accidentes, sin sustos, ni siquiera un aterrizaje forzoso. Su comandante de escuadrón, el mayor Gregory Grace, describió la técnica de Walsh como mecánicamente perfecta, una frase que Walsh interpretó no como un elogio a su habilidad para volar, sino como una confirmación de que pensar como un mecánico lo convertía en un piloto mucho mejor que pensó. Como una cosa tradicional, sin embargo, nada en su entrenamiento, por avanzado que fuera, se acercaba a lo que le esperaba sobre los Islas Salomón. Se había enfrentado a zeros antes, pero siempre en combates pequeños y manageables. Un par de aviones contra 2 o 3 enemigos. A veces una sección de 4 cosas en cada bando. En esos combates, los pilotos estadounidenses confiaban en sus ventajas. Velocidad, potencia de fuego y un rendimiento superior en picado. El primer derribó confirmado de Walsh se produjo el 23 de junio sobre Nueva Georgia. Un zero descendió desde arriba, una maniobra de emboscada que los japoneses solían usar. Walsh vaya al atacante con antelación y se lanzó en picado, ganando velocidad hasta alcanzar casi 640 km por hora. Entonces, frenó bruscamente, conversión de la velocidad en altitud, ascendiendo más alto de lo que el zero podía seguir. El piloto enemigo intentó imitar la maniobra, pero careció de potencia de motor. El zero entró en pérdida abajo, y Walsh volvió a descender en picado y disparó desde 300 metros. El avión Japón se instaló en lomas. Su segundo y tercer derribo siguieron patrones similares, siempre usando energía, siempre usando movimiento vertical. Walsh comprendió que la mayor arma del corsair no eran sus cañones, sino su capacidad de convertir la potencia del motor en altitud, la altitud en posición y la posición en ángulos de disparo, letales que el zero, de ascenso más lento, no podía igualar. Pero nada ni entrenamiento ni compromiso previo lo preparó para lo que le esperaba el 15 de agosto.
no unpanado de zeros sino cincuenta, no era un combate aéreo, era impossible, y sin embargo en menos de un minuto si lanzaria de lino. Cuando Walsh experimentó con el consejo de Fraser y Dyer, dejando que los tendencias naturales del avión le favorecieran en lugar de perjudicarlo, su pilotaje cambió por completo. Al aumentar la potencia con el timón y los alerones precompensados, sintió que el corsair se elevaba hasta alcanzar un vuelo estable sin el violento terror, y afloja que había experimentado antes, y desde ese momento comprendió que el éxito en el F4 no se basaba en la fuerza, sino en la predicción, el equilibrio y el flujo constante de energía a través de un sistema. Fraser lo notó al instante. Su voz por el intercomunicador ya no era instructiva, sino de sorpresa. Walsh, que acabas de hacer, Walsh explicó la lógica que había aprendido durante años trabajando con motores en el taller de su tío. El par motor no era el enemigo, era simplemente una fuerza que debía gestionarse en toda la estructura, una fuerza que podía equilibrarse en lugar de combatirse. Durante varios segundos, Fraser no dijo nada, y luego respondió con genuina aprobación. Bien, muy bien, no lo pierdas, sigue volando así. A partir de entonces, Walsh aplicó ese mismo principio a todo lo que hacía en el cielo. No trataba el corsair como un casa, lo trataba como un sistema mecánico, predecible y consistente si se entendían las relaciones entre energía, flujo de aire, par motor y sustentación. Sus despegues se volvían suaves, sus aterrizajes controlados, sus acrobacias nítidas y precisas. No tenía los movimientos bruscos y de corrección excesiva que llevan a otros estudiantes. Volaba con una calma deliberada, como si supiera lo que el avión intentaría antes de que lo intentara. Los instructores comenzaron a usarlo para demostrar maniobras a compañeros que no lograban dominar el temperamento del corsair. No había planeado convertirse en un ejemplo, simplemente entendía que el avión no era un animal salvaje, sino un conjunto de principios en quien. Para febrero de 1943, cuando terminó la escuela de vuelo, había acumulado 102 horas en corsairs, muchos de los cuales dedicó a enseñar a otros. No hay un solo accidente, no hay una sola situación límite. Y cuando llegó al Pacífico 3 meses después, había registrado 180 y 9 horas sin incidentes en el F4U, una rareza entre los pilotos novels. Su comandante, el mayor Gregory Grace, calificó su vuelo de mecánicamente perfecto. Un elogio que Walsh interpretó literalmente. Creía con total convicción que el corsair recompensaba a los pilotos que lo trataban no como una criatura con caprichos, sino como una completa máquina gobernada por la física. Aún así, la práctica en California no se parecía en nada a la realidad del combate en las Islas Salomón. Antes del día del masivo ataque al Zero, Walsh solo había combatido en pequeños combates. Enfrentamientos rápidos, normalmente dos estadounidenses contra 2 o 3 zeros. Situaciones en las que los pilotos estadounidenses podían aprovechar las fortalezas del corsair. Potencia bruta, velocidad, pecado y la capacidad de convertir el exceso de potencia en un movimiento vertical que el Zero no podía seguir. Su primer baja, el 23 de junio, había sido una demostración clásica de lucha con energía. El Zero atacó desde arriba doctrina japonesa estándar, pero Walsh vaya al atacante a tiempo. En lugar de intentar verar con él, bajó el muro, ganó velocidad y luego capció bruscamente, ascendiendo más de lo que el motor del Zero podía soportar. El piloto enemigo entró en pérdida debajo de él. Walsh torció en posición invertida, se lanzó en picado y disparó una única ráfaga limpia que destrozó al Zero.
sus seguiens dos derribos legaran L11 de Julio, cuando dos zeros emboscaran a su compañero. Walsh si lanzo en pecado diste arriba, disparo al prima ataconte quasi encontraba en la cola de su compañero, y luego rechazo el impulso de vera contra el segundo zero. En cambio, si elijo gano velocidad, si elivo por encima de su opon. Ent y ataco diste ángulos invisibles, my por encima de su posición de los 6 en punto. El piloto Japons escadrino a izquierda y derecha, a todas partes menos hacia arriba. Walsh descendió, disparo y el zero si precipitó al mar. A mediados de julio tenía 3 derribos confirmados, pero también tenía algo más valioso. Comprendo que el corsair no solo era más rápido o más resistente, sino fundamentalmente diferente. Podía ascender verticalmente donde el zero flaqueaba. Podía descender en pecado más rápido de lo que el zero podía perseguirlo. Podía convertir la energía en ventaja una y otra vez. Era una máquina de física camuflada en una casa. Pero nada de lo que había visto en esos combates aéreos anteriores importaba comparado con la situación imposible a la que se enfrentaba el 15 de agosto. No había nubes que lo ocultaran esa mañana, solo un air despejado y infinito y el intenso sol reflejándose en el océano a lo lejos. Ningún terreno que rompiera la línea de visión, ningún compañero con el que coordinas. Flotaba solo a 5,000 metros de altura, observando la olada de zeros que se aproximaba 50 de ellos descendiendo desde 7,000 metros como un enjambre de flechas plateadas dirigidas directamente a 2 bombarderos vulnerables. En toda la historia de la aviación en ese momento, solo 2 pilotos aliados habían sobrevivido a enfrentamientos contra más de 20 enemigos en solitario, y en ambos casos se trataba de P-47 Thunderbolts en Europa que usaban la capa de nubes para romper el contacto. Walsh no tenía ese lujo. Tenía el cielo azul, un sol creciente, aviones hostiles en todas direcciones y una formación de bombarderos que dependía completamente de él. También sabía exactamente lo que el zero podía hacer. Podía superar a su corsair a cualquier velocidad por debajo de 300 kilómetros por hora. Podía ascender con mayor rapidez por debajo de los 15,000 pies. Podía rodar más rápido en vuelo nivelado. Había sido diseñado específicamente para dominar las competencias de verage. El corsair había sido diseñado para un propósito completamente diferente: velocidad, rendimiento en picado y potencia de fuego de fuerza bruta. En un combate de verage sostenido, seguramente moriría. Pero Walsh no tenía la intención de ver con ellos. Lucharía obligando a los pilotos de zero a entrar en posiciones donde su maniobrabilidad no importara. Los obligaría a la vertical, a los sobrepasos, a la geometría que dictaba el corsair. La elección ante él era brutal. Seguir la doctrina, y jur o ignorar las reglas, y morir ganando tiempo para los hombres de abajo. Miro a los Vengadores, 36 tripulantes estadounidenses cuyo único escudo entre la vida y la muerte era un solo piloto de casa de la Marina, eligió. Empujó el acelerador hacia adelante, ascendió ligeramente para encontrarse con el enemigo y se preparó para hacer lo impensable, luchar solo contra 50 zeros. En los libros de historia, solo se conocen 2 casos de un piloto solitario que se enfrentó a más de 20 cosas enemigos y sobrevivió, y ambos involucraron a P-47 en Europa que se escabularon entre los nubes para escapar. Walsh no tenía nada de eso. Sobre vela la vela,
El cielo estaba brutalmente despejado, con una visibilidad que se extendía kilómetros en todas direcciones, dejándolo expuesto contra un fondo azul vacío mientras más de 50 zeros continuaban reorganizando su ataque. No había donde esconderse, donde lanzarse en pecado sin ser seguido, donde escalar sin que pudieran alcanzarlo eventualmente. El zero, por destino, destacaba en todo lo que definía el combate aéreo clásico. Pasaba muy poco, tenía baja carga alar, varaba por dentro de casi cualquier oponente, elevaba rápidamente y podía pivotar el muro con una agilidad aterradora a bajas velocidades. El corsair, en cambio, era una bestia pesada diseñada para la velocidad y la potencia de fuego, diseñada para lanzarse en picado, atacar con rapidez y huir antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Si Walsh se dejaba arrastrar a una competencia de varage con un solo zero, perdería, con 50, no sobreviviría ni 10 segundos. Esa realidad estaba arraigada en la doctrina estadounidense. Nunca te vuelvas con un zero. Nunca luches donde el zero decide, USA la velocidad, USA la altitud, golpea y huy. Pero eso no significaba nada ahora, porque la doctrina también exige que protegiera a los bombarderos, y Walsh sabía que abandonarlos dejaría a 30 y 6 estadounidenses indefensos. Sus únicas herramientas ahora eran la potencia bruta del corsair, su capacidad para ascender verticalmente y los 6 ametralladoras Browning caliber, 50 montadas en sus alas, 4.800 balas por minuto si mantenía el gatillo apretado el tiempo suficiente, 80 balas por segundo. Un zero tenía que maniobrar para alcanzar un ángulo de disparo perfecto. Walsh solo necesitaba un momento en el que el enemigo atravesara su línea de fuego. Y fue esa idea la geometría del espacio tridimensional la que cristalizó de repente cuando los zeros intensificaron su ataque inicial. No podía superarlos en velocidad, pero sí podía obligarlos a estados de energía que no podían controlar. Podía hacer que se pasaran de la raya, que se lanzaran en picado demasiado rápido, que lo persiguieran verticalmente, donde sus motores se quedarían sin potencia. Tenía quizás 90 segundos para probar una táctica que nadie había escrito. Ningún instructor la había enseñado, ningún manual había reconocido. El primer zero se lanzó en picado desde la altura de los guantes de Walsh, descendiendo abruptamente y rápido, con los fogonazos de los cañones estalando a 800 yardas, demasiado lejos para causarnos reels, señal de que el piloto estaba ansioso por ser el primero en dar la cara. Walsh no intentó evadirlo rodando ni descendiendo en picado, en cambio giró hacia el casa que se aproximaba con una ledada suave, casi casual, de 20 grados. Para el piloto del zero debió pensar que Walsh se disponía a un pace frontal. Una collision frontal real habría destruido ambos aviones, pero esa no era la intención de Walsh. A unas 400 yardas en los últimos segundos antes de que sus trayectorias de vuelo se cruzaran, Walsh giró bruscamente a la derecha alerones a fondo, timón a fondo, volcando al corsair de lado en un potente virage ascendente. La maniobra fue tan abrupta que el zero no pudo seguirla con precisión. El piloto enemigo se había acercado demasiado rápido, encogió un picado difícil de ajustar, y su ventaja en maniobrabilidad se desvaneció en un instante. Mientras el zero intentaba elevarse y reorientarse, Walsh se había colocado por encima de su muro, ascendiendo por su trayectoria. Walsh niveló el tiempo justo para rodar invertido y descender en picado.
El piloto del zero intento escapar via a Walsh descender y intento rodar, pero fue demasiado lento. Walsh aprieto el gatillo para una ráfaga de 3 segundos. El a la derecha del zero se desintegró, el combustible se derramó y el avión se alivió en picado, echando humo. No vaya como se estrellaba, no pudo, más zeros y se dirigen hacia él. Dos vinieron después en un picado sincronizado. Walsh repitió su táctica. Verá hacia ellos, ascender bruscamente, obligar al enemigo a ajustarse a velocidades imposibles. Un zero demasiado concentrado en su ataque, lo adelantó mientras Walsh se elevaba por encima de él. Una breve ráfaga en la cubierta del motor bastó para detener la hélice en seco. El avión descendió como un pájaro muerto deslizándose hacia el mar. Los dos siguientes zeros se acercaron con más astucia. Se dividieron en un ataque de pinza, uno a la izquierda, otro a la derecha designado para atrapar a Walsh y obligarlo a alejarse de uno y abrirse al otro. Una maniobra japonesa clásica que ningún piloto estadounidense sobrevivió solo. Pero Walsh no eligió ninguna de las dos amenazas. En cambio, tiró del Corsair directamente hacia un ascenso vertical. El motor R2008, 100 rugió, elevándolo con un empuje que el motor más ligero del zero no pudo igualar. Ambos zeros intentaron seguirlo, elevando sus moros en vertical, pero sus motores carecían del par motor y la potencia necesarios para mantener el capcio. Al entrar en pérdida de bajo de él, Walsh alcanzó los 5,000 pies por encima de ellos, giró y se lanzó en picado como un martillo. El primer zero intentó lanzarse en picado usando la graved, and para ganar velocidad, pero el Corsair de Walsh aceleró más rápido. Una ráfaga precisa atravesó el fuselage, destrozando la cabina. 3 derribos en menos de 2 minutos. Mientras Walsh salía del picado, el Corsair se estremeció violentamente a más de 600 kilómetros por hora. Los alas se agitaron cerca de su límite estructural, pero los manos de Walsh se mantuvieron firmes, con la vista constantemente buscando el siguiente ataque. Ya no luchaba como un caza aéreo, volaba como un ingeniero, pensando en ángulos en estados de energía, en causa y efecto. Los pilotos japoneses empezaban a comprender que algo andaba mal. Walsh no llegaba según las reglas de los duelos aéreos. Usaba su velocidad en su contra, usaba la torsión y la graved para atraparlos, usaba el espacio vertical que no podían mantener. Se habían entrenado para competencias de viraje. Él libraba una guerra de física. Entonces luego el resto de la formación, docenas de zeros de múltiples altitudes convergiendo hacia él. Los bombarderos estaban a casi 8 kilómetros de distancia, pegados a la superficie del océano, corriendo hacia su objetivo. Walsh comprobó su combustible. Le quedaban 20 minutos como mucho. 20 minutos para luchar solo contra 50 zeros. 20 minutos para mantener a los japoneses demasiado ocupados como para notar que los torpederos se deslizaban hacia un lugar seguro. Se preparó para la siguiente olada de atacantes, que rugió por detrás. Walsh vaya la siguiente amenaza formándose tras él. 6 zeros en una formación cerrada en descenso, en picado rápido con el sol a sus espaldas, con todas las ventajas a su favor. Cualquier piloto normal habría intentado rodar o picar para ganar velocidad, pero Walsh hizo algo tan poco ortodoxo que incluso los pilotos japoneses parecieron no estar preparados. Pisó el acelerador a fondo. El Corsair que había estado avance andó a casi 550 kilómetros por hora, perdió velocidad abruptamente, bajando a 280 mientras el moro temblaba y los controles se ablandaban.
Los 6 zeros que si lanzaban a más de 600 kilómetros por hora no tuvieron margen de maniobra. Si pasaron de la raya en una masa de metal, dejando a Walsh detrás de ellos en lugar de a su cola. Pisó el acelerador a fondo de nuevo. LR 2008, 100 Rugio, el avión se lanzó hacia delante y el último zero de la serie de 6 aviones apareció perfectamente centrado en su mira. Walsh apretó el gatillo. En 3 segundos, los canons calibre 50 destros eran el fusilage del zero. El avión estalló y se desintegró en pedazos que duraron violentamente más allá de su cabina. Los otros 5 zeros se dispersaron para evitar chocar con él. El pánico repentino rompió la formación. Acababan de comprender que incluso acercarse a Walsh por detrás podía ponerlos en peligro. Walsh volvió a ascender de inmediato, recuperando altitud, reponiendo energía, siempre volviendo al terreno elevado donde la potencia de su avión lo era todo. Cada segundo que permanecía sobre los cazas japoneses los obligaba a quemar combustible ascendiendo tras él. Y cada segundo que pasaban ascendiendo era un segundo que no atacaban a los bombarderos. En la estática de radio a su alrededor oyó voces frenéticas. Pilotos japoneses discutiendo, gritando, confundidos y cada vez más furiosos. No conocía su idioma, pero reconoció el miedo cuando lo oyó. Y no casaban con coma, estaban reaccionando a él. Y esa era la única razón por la que los bombarderos aún tenían una oportunidad. El siguiente ataque fue diferente. Los pilotos japoneses se habían adaptado. En lugar de enviar uno o dos grupos contra él, coordinaron un ataque masivo desde múltiples ángulos. 8 cosas en picado desde arriba, 6 barriendo desde los laterales y 4 ascendiendo desde abajo. 18 zeros convergieron en su posición a la vez, formando una red en el cielo diseñada para atraparlo sin importar la dirección que eligiera. No había camino que no condujera directamente al fuego enemigo. Desplomarse lo colocaría en el grupo inferior, girar a la izquierda o a la derecha lo expondría a las cosas laterales, ascender lo alimentaría al grupo en picado. La trampa era perfecta, al menos en teoría. Walsh respondió con una audacia que desafiaba la lógica. Voló directo hacia la marea amanosa. En lugar de correr, ascendió a toda velocidad hacia los 8 zeros que descendían en picado, apuntando su avión no para escapar, sino para interrumpir su sincronización. A 600 yardas disparó no a un avión específico, sino directamente a la formación, obligándolos a reaccionar. Los balas trazadoras se dispararon hacia arriba, y la formación compacto entró en pánico. El zero que iba en cabeza se sacudió lateralmente tras recibir impactos. Otro piloto se estremeció y giró a la izquierda, fracturando la cohesión del grupo. Walsh acababa de destrozar un picado coordinado de 8 aviones con una sola ráfaga. Giró bruscamente y se lanzó en picado contra los 6 zeros que se acercaban por su derecha. De nuevo, disparó contra su línea de ataque general, no para matarlos, sino para romper su unidad. El repentino fuego cruzado obligó a la formación a dispersarse. Walsh entonces hizo que el corsair se lanzara en picado, deslizándose por debajo de los 4 zeros que ascendían, dejándolos atrás mientras luchaban por corregir sus ángulos. En 30 segundos había arruinado un ataque meticulosamente planeado de 18 aviones, sin ser alcanzado ni un solo golpe. No los había destruido, no lo había necesitado. Romper su sincronización fue suficiente. Las tácticas aéreas japonesas dependían en gran medida de la coordinación. Al separarse, cada cosa se convertía en un avión más con opciones limitadas. Walsh había convertido su fuerza en su debilidad. Pero el combate lo estaba agotando.
Ladolian los brazos por los constantes gyros do alto gravedad. Ladolia el culo de tanto, observar constantemente hasho atras. El sudor la coria por la cara bojo la mascara do oxígeno. El corsair si secudio violentemente coda vez quello obligaba a descender o ascender de nuevo, con los alas flexion, andos por la tension. Pero si negoba a romper el ritmo, seguio ascendiendo, descendiendo, elevando, obligando a los pilotos a su alrededor a gastar energía, y combustible con cada intento de alcanzarlo. Por fin, al nivelarse a una distancia prudencial, reviso sus indicadores y via la advertencia que temia. Su combustible estaba en rollo. 15 minutos restantes, tal vez menos. No podía quedarse mucho más. Si quedaba, si arriscaba, a no tener ni siquiera combustible suficiente para planear de regreso. Si iba, los bombarderos podrían morir. Justo cuando se preparaba para tomar la decisión imposible, una voz crepitó en la radio. Bombarderos con los pies mallados, saliendo del área objetivo. Gracias por la cobertura, Marine. Walsh dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Los torpederos habían completado su ataque y se retiraban sanos y salvos. Los dos avions, con sus 36 tripulantes, seguían con vida. Pius había mantenido a raya a 50 zeros durante más de un cuarto de hora. Miro a su alrededor, aún había más de 30 cosas japoneses en la zona. Había confirmado derribos, probablemente otros danados, pero la cantidad no importaba. Los bombarderos estaban a salvo, misión completa. Puso rumbo a cosa con su corsair. Walsh apenas había comenzado su vuelta a cosa cuando un nuevo movimiento captó su atención. Otro grupo de zeros descendiendo de altitud, con los alas brillando al inclinarse para una nueva pasada de ataque. Su formación era ahora más disciplinada, más cerrada, más controlada. La frustración se había convertido en determinación. Querían acabar con él antes de que pudiera escapar, pero a Walsh aún le quedaba una ventaja, su dominio de la energía. Mientras el grupo se acercaba desde múltiples direcciones, reaccionó con la misma agresividad controlada que lo había llevado hasta allí. Impuyó el corsair en un ascenso pronunciado para recuperar altitud, sabiendo que cada 30 metros que ganaba obligaba a los zeros a gastar valioso combustible y energía persiguiéndolo. Lo siguieron, pero cada ascenso forzaba sus motores al límite. Cuando finalmente llegaron a la cima tras él, Walsh volvió a dar marcha atrás bruscamente, descendiendo en espiral para forzar otro sobrepaso. Los zeros se separaron para evitar la colisión, y Walsh se deslizó entre ellos como una cuchilla en el agua. Pero los constantes maniobras le habían pasado factura. Su indicador de combustible rondaba casi vacío, la aguja temblaba mientras el tanque chapotaba. Le quedaban minutos, no más. Y, sin embargo, las cosas japoneses no daban señales de abandonar la persecución. Ahora estaban comprometidos, furiosos, concentrados por completo en derribarlo. Al ver sus radios en ráfagas agudas, con voces que se elevaban, agitadas, Walsh se dio cuenta de que estaban perdiendo la compostura. Esperaban una victoria fácil, un piloto contra 50. En cambio, había desorganizado formación tras formación, derribado avions y les había negado cualquier oportunidad contra los bombarderos, y ahora, incluso casi exhausto, seguía superándolos en astucia. Pero el siguiente asalto se produjo como un ataque coordinado, a diferencia de los caóticos intentos anteriores. Varios zeros se acercaron desde su posición elevada, otros desde abajo, intentando acorralarlo verticalmente. Era una pinza clásica en 3 dimensiones, diseñada para aplastarlo entre líneas de fuego convergentes.
Walsh sintio que la prisión si intensificaba a su alrededor mientras los trazadores cruzaban el cielo. Esta vez, en lugar de descender o ascender, hizo girar el corsair en un virage más preciso, presentando el perfil más pequeño posible a ambos grupos de atacantes. Los balas surcaban el aire a centímetros de su cabina mientras cortaba la brecha entre ellos. Sus controls vibraban violentamente bajo la tensión. La estructura del avión crujía como si fuera a romperse. Los zeros duraron para continuar la persecución, pero Walsh seguía cercando el cielo en una serie impredecible de maniobras ascensos a medias, virages bruscos, cortes repentinos de aceleración, empleando toda su experiencia, instinto y conocimientos de ingeniería. Y no luchaba contra aviones individuales, luchaba contra el concepto mismo de la coordinación del poder aéreo enemigo, rompiendo su ritmo, obligándolos a abandonar el trabajo en equipo para sobrevivir. Y entonces, por fin, escuchó la llamada que había estado esperando. Los bombarderos estaban a salvo, rumbo a casa en mar abierto, lo había logrado, la misión estaba cumplida, pero Walsh no estaba a salvo. Al llegar hacia su base, varios zeros lo persiguieron, recios a dejar escapar a su presa. Su situación de combustible debía de ser tan mala como la suya, pero la humiliación de dejarlo era peor. Se acercaron por detrás, disparando al azar cada vez que sus maniobras evasivas lo ralentizaban temporalmente. Walsh sintió vibrar su avión cuando un proyectil de 7 mm atravesó el revestimiento exterior cerca de la raíz de la izquierda. Otro abrió un pequeño agujero en el fuselage tras él. Nada crítico aún, pero el corsair ya no estaba impecable. El R-2008, 100 olo mientras lo lavaba al límite, usando hasta el último rastro de combustible para ganar la distancia suficiente para dejar atrás a sus perseguidores. Gradualmente, los zeros se quedaron atrás, con los motores chispeando, con el combustible casi agotado. Walsh se arriscó a mirar atrás. Los perseguidores restantes volaban en círculos sin rumbo, incapaces de seguirlos sin arriscarse a quedarse sin combustible sobre el océano. No tuvieron más remedio que regresar. Por primera vez desde que comenzó la batalla, Walsh tenía el cielo abierto por delante. Guió el corsair hacia casa, pero el aterrizaje no sería fácil. Se acercaba a su aeródromo con apenas combustible, la munición casi agotada, solo 22 balas en sus 6 canons y un avión que había recibido múltiples impactos. Aún así, la familia franja de pista de coral apareció a la vista, relucen, bajo el calor tropical. Walsh se preparó para el descenso. El corsair se tambaleaba mientras el combustible bajo se versa irregularmente en el tanque. Aflojó el acelerador, haciendo que el avión descendiera suavemente. Cuando los ruedas finalmente tocaron tierra, el aterrizaje fue más suave de lo que nadie esperaba de cosa que regresaba de combate a vida o muerte. Mecánicos y personal de tierra corrieron hacia él en cuanto se detuvo, observando con incredulidad los 7 impactos de bala esparcidos por el revestimiento del corsair. Ninguno había impactado en los tuberías de combustible, los cables de control ni el motor, por suerte combinada con la asombrosa habilidad de Walsh para evitar movimientos predecibles. En cuestión de minutos, fue escoltado a una sesión informativa, donde los oficiales de inteligencia lo interrogaron durante 2 horas seguidas. Cómo había podido luchar solo contra 50 zeros. Cómo había sobrevivido. Cómo había logrado 4 derribos confirmados en solo 15 minutos, impidiendo al enemigo destruir una formación de bombarderos. Walsh lo explicó todo. La gestión del par motor, los tácticos verticales, el control de energía, la decisión de nunca enfrentarse al zero en sus propios términos. Describió cómo usó su velocidad en su contra,
como forzo sobrepasos, como convertio los ascensos en trampas, y los pecados en angulos de disparo. El oficial garabatio freneticamente, dandos quinto de que no era solo instinto. Era innovación nacida de la comprensión mecánica. La noticia de lo que Walsh había hecho se difundió más rápido que los informes oficiales. Pilotos de otros escuadrones murmuraban sobre el mecánico convertido en aviador que luchó solo contra 50 y sobrevivió. Otros se preguntaban si sus tácticas podían enseñarse, si podía, y lo harían. Lo que Walsh logró es dia no fue simplemente sobrevivir. Fue redefinir lo que un corsair podía hacer en manos de alguien que trataba el combate aéreo como ingeniería en lugar de bravuconería. Apenas Walsh había apagado el motor cuando el mensaje de radio resonó de nuevo en su mente. Esos bombarderos estaban a salvo, los dos, cada uno de los 30, y 6 hombres con vida, porque él solo había resistido a 50 cosas enemigos durante casi un cuarto de hora. El escuadrón en tierra apenas podía creer lo que había sucedido. Para ellos, el cielo simplemente había estelado en destellos distantes y destellos de movimiento, y entonces un corsair destartalado regresó collando a casa con un panado de impactos de bola y casi sin combustible. Los japoneses no lo siguieron. Tenían poco combustible, estaban demais lijos de cosa y, lo más importante, estaban conmocionados por un piloto que había luchado de maneras nunca antes vistas. Cuando Walsh salió de la cabina, no hubo una celebración espectacular. Solo mecánicos atónitos observando el avión, contando los impactos, notando que ninguno había dañado nada vital. Quedaban 23 balas en sus canons. Los había usado casi todos. Entonces, el oficial de inteligencia lo llamó para informar. Lo mantuvieron allí durante horas, presionándolo una y otra vez. Como había disparatado formaciones completas, como había convertido lo imposible en una acción dilatoria que salvó a los bombarderos, como había conseguido 4 derribos confirmados contra algunos de los pilotos más experimentados del Pacífico. Walsh no lo describió como heroísmo, lo describió como ingeniería, controlar el par motor, gestionar la energía, ascender donde el enemigo entraba en pérdida, lanzarse en pecado, donde el enemigo no podía seguirlo, forzar sobrepasos, dividir formaciones. Explicó cómo nunca se permitió seguir el yugo del zero. Nunca dijo que lo arrastraran a verades horizontales. Nunca cedió la ventaja vertical a menos que fuera para provocarlos en una posición perdedora. El oficial tomó notas febrilmente, reconocen, do que no era suerte, era un plan. La noticia se extendió por los escuadrones de marines casi al instante. Los pilotos hablaban del mecánico de Brooklyn, que había combatido 50 hace de detenerlos y había sobrevivido. Algunos no lo creyeron al principio, pero la supervivencia confirmada del bombardero, la película de la cámara del canon, los daños en el avión de Walsh, y el análisis de las interceptaciones de radio enemigos confirmaron lo sucedido. Los pilotos comenzaron a solicitar ser transferidos al escuadrón de Walsh, con la esperanza de entrenar con él. Querían comprender lo que él entendía, que el corsair no era simplemente un avión rápido, sino un sistema regido por la física. Y un piloto que dominara ese sistema podría dominar incluso a un número superior. Walsh continuó volando misiones 63 más, de hecho, y añadió 16 derribos confirmados adicionales. Dono o probablemente destruyó en más, pero ninguna de esas misiones jamás igualó la escala
o la impossibilidad de lo que sucedió es dia sobre vela la vela. El 28 de November de 1943, Walsh recibió la medalla de honor, la condecoración habloba de heroísmo extraordinario, de devoción al deber, de defender bombarderos a pesar de los abrumadores adversidades. Mencionaba los cuatro derribos confirmados. Sin embargo, no mencionó la gestión del par motor, ni la estrategia energética, ni la perspicacia mecánica, que le permitió tratar al corsair como un motor tridimensional en lugar de simplemente un avión de combate. Las mentions oficiales premian la valencia, no la física, pero los pilotos lo sabían. Todos los aviadores de la infantería de marina que volaron con el o aprendieron de el comprendieron que lo que Walsh realmente logró fue cambiar la mentalidad de toda una rama de la aviación. Demostró que un solo piloto podía manipular el cielo mismo ascender, descender en picado, convertir la velocidad en altitud, y viceversa para crear ventajas que el enemigo no podía contrarrestar. El combate sobre vela la vela se convirtió en un caso de estudio obligatorio en las escuelas de aviación de la infantería de marina. Los pilotos de la armada examinaron las imágenes de las cámaras de los canons y reconstruyeron el combate fotograma a fotograma. Incluso los pilotos de los fuerzas aéreas del ejército en Europa escucharon historias sobre el piloto del corsair que superó con astucia una formación masiva. Aprendieron la lección principal. El corsair no estaba diseñado para el combate en curvas, sino para el dominio vertical. Al priorizar la energía sobre el instinto, la altitud sobre el ángulo, el avión podía volverse imparable. Walsh entrenó personalmente a 22 pilotos antes de regresar a Estados Unidos a principios de 1944. Estos hombres llevaron sus métodos al combate, aplicando sus reglas de gestión de la energía, y maniobras verticales en todas partes, desde Bougainville hasta las Islas Marshall. Los resultados fueron innegables. A principios de 1943, los escuadrones Corsair sufrieron una proporción de bajas de aprox imadamente 1-1 contra los 0. A finales de 1944, esa proporción había ascendido a 1-1 a favor de los marines. Parte de esa mejora se debió a los nuevos modelos de aeronaves, con mayor visibilidad, y parte a la creciente experiencia de los pilotos. Pero una parte significativa provino directamente de los técnicos que Walsh impulsó. Los propios japoneses lo notaron. Interceptaciones de radio al final de la guerra revelaron que los pilotos de Zero comentaban con amargura que los pilotos estadounidenses de Corsair ya no juraban con ellos, ya no les brindaban las oportunidades que antes tenían. Si creyeban de que los estadounidenses luchaban verticalmente, ascendían sin descanso, y atacaban desde ángulos donde el Zero era más débil. Los estrategas japoneses intentaron adaptarse, pero muchos pilotos simplemente no pudieron. Habían entrenado durante años en combates aéreos con gyros cerrados, y la idea de abandonar esa mentalidad les resultaba casi imposible. A mediados de 1944, los pilotos experimentados de Zero evitaban activamente los combates con Corsair siempre que era posible, optando en su lugar por atacar Wild, Cats y Hellcats. La superioridad aérea había cambiado, y empezó con un mecánico de Brooklyn que entendía el torque mejor que el miedo. Después de la guerra, Walsh continuó volando, sirvió durante el conflicto de Corea, pilotando aviones Iraquian en lugar de cosas de hélice. La tecnología había cambiado, pero los principios no. Energía, altitud, equilibrio. Entrenó a aviadores más jóvenes, comando escuadrones y siguió siendo una figura respetada en el desarrollo táctico. Se retiró en 1962 como coronel
con cuatrocentos setenta, y tres misiones de combate, y 21 derribos conformados. Sin embargo, ninguna cifra podría medir adecuadamente el impacto que tuvo. Cambió la forma en que los pilotos concibían el combate. Cambió la doctrina de las cosas no por rango ni autoridad, sino por la innovación surgida de la necesidad. Cuando los aviadores modernos estudian la teoría de la maniobrabilidad energética, cuando practican los altos y bajos, cuando usan reversions verticales sin saberlo, aplican la misma lógica que Walsh empleó a quella manona de agosto, cuando 50 zeros cayeron sobre él. Y aunque su medalla de honor no mencionó la ingeniería detrás de sus acciones, todos los pilotos que lucharon usando sus métodos llevaban consigo esa verdad. No fue solo la valentía lo que lo mantuvo con vida, sino la comprensión. En los meses posteriores al triunfo de Walsh sobre Vela la Vela, el cuerpo de marines comenzó a comprender que algo más profundo que la valencia había ocurrido aquella manona de agosto. Sus tácticas, esas decisiones improvisadas, instintivas y mecánicas se extendieron rápidamente por la comunidad aeronáutica. Con la llegada de nuevos modelos del Corsair, como el F4U1 y con su visibilidad mejorada, los pilotos dijeron de temor, estaban entusiasmados. Lo pilotaban con la confianza de quienes comprendían su potencial, porque Walsh ya había demostrado lo que podía hacer en manos de alguien que lo trataba no como una bestia temperamental, sino como una precisa herramienta de física. Parte de la mejora en la tasa de bajas se debía al mejor equipo, parte a pilotos más experimentados, pero el innegable cambio en el rendimiento radicaba en la filosofía de Walsh. Luchar verticalmente, pensar en términos de energía, nunca girar con un cero, siempre dictar la geometría del combate. A finales de 1943 y principios de 1944, los pilotos japoneses comenzaron a notar en las comunicaciones interceptadas que los pilotos estadounidenses de Corsair volaban de forma extraña. Y no intentaban igualar sus virajes, sino que descendían en picado, ascendían y atacaban en potentes arcos que explotaban las debilidades del zero. Los japoneses intentaron adaptarse empleando sus propias tácticas de ataque relámpago. Pero a muchos les resultó imposible abandonar años de entrenamiento en combate aéreo basado exclusivamente en el radio de virage y la agilidad. Su frustración aumentó. Por primera vez desde el comienzo de la guerra, los pilotos del zero evitaron los Corsairs siempre que les fue posible, prefiriendo enfrentarse a otras aeronaves más conocidas don su ventaja en el virage un era importante. Walsh, por su parte, regresó a Estados Unidos en marzo de 1944, tras completar su periodo de servicio en combate. Entrenó a futuros aviadores, transmitiéndoles todo lo aprendido. Cómo percibir el par motor antes de que tirara. Cómo percibir cuando un avión estaba a punto de entrar en pérdida. Cómo predecir la reacción del enemigo antes de que la produjera. Cómo ver un combate aéreo no como un intercambio de maniobras, sino como un mapa de niveles de energía que se desplazaban por el cielo. Sus alumnos llevaron esas lecciones al combate en todo el Pacífico, y al hacerlo, la influencia de Walsh se extendió mucho más allá de su escuadrón. Después de la guerra, Walsh continuó su servicio, voló en Corea, al mando de escuadrones de aviones Iraquian equipados con F-9, F-Panthers estilizadas máquinas de una época completamente diferente, pero incluso con los aviones Iraquian, los principios básicos permanecieron inalterados. Un mayor empuje significaba una mayor energía potencial. La altitud seguía siendo sinónimo de vida. La velocidad seguía siendo una oportunidad. Walsh sobresalió en los aviones Iraquian de la misma manera que lo había hecho en el Corsair, aplicando las leyes de la física con mayor claridad que nadie a su alrededor.
Si retiro en 1962, como un coronel respetado, con una carrera que abarcó dos guerras, 473, misiones de combate, 21, derribos confirmados y más de 50 aeronaves danadas o probablemente destruidas. Pero incluso esas cifras no lograron capturar su verdadero impacto. Walsh no se limitó a derribar aviones enemigos, sino que reformuló la doctrina de las cosas. Cambió la aviación del cuerpo de marines del combate aéreo instintivo a la gestión analítica de la energía. Mucho después del final de la Segunda Guerra Mundial, a medida que los aviones de combate se volvían más rápidos, pesados y dependientes del dominio de la aerodinámica de alta velocidad, los pilotos continuaron confiando en las ideas que Walsh había demostrado en el Pacífico. La terminología cambió, los ingenieros la llamaron teoría de la energía, maniobrabilidad, los instructores llamaron a las tácticas yos altos y bajos, inversiones verticales, ascensos rápidos. Pero el ADN de esas maniobras provino directamente de lo que Walsh descubrió el 15 de agosto de 1943, mientras era perseguido por 50 zeros. Walsh vivió una vida tranquila después de su jubilación. Falleció el 30 de marzo de 1998, a la edad de 81 años, sucumbiendo a una insuficiencia cardíaca. En el Cementerio Nacional de Arlington, más de 200 aviadores de la Marina se reunieron para honrarlo. Muchos eran hombres que ahora tenían entre 70 y 80 años, pilotos que habían volado junto a él o aprendido de él durante la guerra. Otros eran más jóvenes, pilotos de una nueva generación que nunca lo habían conocido en persona, pero habían aprendido maniobras nacidas de sus ideas. Para ellos, el legado de Walsh no era simplemente una nota a pie de página histórica. Era un principio vivo arraigado en la forma en que volaban todos los días. Hoy, en el Museo Nacional del Cuerpo de Marines en Quantico, Virginia, la mención de la medalla de honor de Walsh que dentro de una vitrina, junto a ella hay una fotografía de él apoyado en el Corsair número 15, el mismo avión destartalado que había volado sobre vela la vela. Pintadas en su fuselage hay 4 pequeñas banderas japonesas, cada una marcando una muerte confirmada de esa manona. La placa debajo de la foto dice Teniente Primero Kenneth Walsh, Medalla de Honor. Se enfrentó solo a 50 casas japonesas y aprovechó de la destrucción a una formación de bombarderos. No menciona el torque. No menciona tácticas verticales ni teoría de la energía. No menciona que el hombre que logró lo imposible había sido un mecánico que aprendió a comprender las máquinas escuchando sus vibraciones y sintiendo sus reacciones en sus manos. Pero los guías lo saben. Algunos son ex-aviadores de la infantería de marina. Cuando los visitantes preguntan cómo un hombre sobrevivió a semejantes adversidades, los guías explican que Walsh hizo más que luchar, comprendió. Describen cómo convirtió la física en un arma, cómo usó el torque como aliado, cómo manipuló la altitud y la velocidad como si fueran mundo corriente, ganando tiempo, ganando posición, ganando supervivencia para sí mismo y para 30 y 6 tripulantes de bombarderos que ni siquiera vieron rastro. Explican a los visitantes que, si bien los medallas celebran la valencia, la verdadera victoria de Walsh provino de la perspicacia, la comprensión de que la innovación en el campo de batalla no siempre proviene de la doctrina o la tradición, sino de alguien dispuesto a ver un problema de forma diferente a los demás. Y en la historia de Kenneth Walsh, el mecánico de Brooklyn, que se enfrentó a 50 ceros y sobrevivió, esa diferencia significaba todo. Si quieres más historias de guerras olvidadas contadas con verdad,
corage y sin filtros, suscribit ahora. Tu apoyo mansion, vivas estas missiones.